Okay. So, super cold po ngayon. Not super super, but it's cold outside. The wind is cold. And I'm just fascinated by this building. כנראה למעלה זה דירות גמורות לגמרי, Nakon. הם יוכלו להיכנס. Ang ganda, Yes, niya yes, tingnan, yes, di ba? yes, So, yes. yan. Para siyang gold. Wow, I'm so fascinated by this. Okay. Wow. Very good. Okay. Day in my life as caregiver in Israel. Good morning everyone. This is the view from our floor. And as you can see, it's now 8 a.m. and usually during summer, the sun is already shining so bright, but now it's dim light, okay? Because winter is here in Israel, and as you can see downstairs, there over down there, okay, it's wet. Okay, so it's raining last night, so yon yan, it's the first rain in Israel. Okay, so where is the sun? I don't see the sun, and it's the wind is very cold, so I'm going to wear now, or to prepare now, my winter clothes. Have Shabbat Shalom! Nagliligpit na ako ng gamit ko ng summer. Yan. So, dahil winter na, let's take out our jackets, mga miil natin dyan, mga mahabang blouses, mahabang damit. So, this is it. Yan. Ito yung maleta ko para sa mga winter. Kasi, kasi makapal yung mga damit sa winter. Kaya, kailangan malaking maleta. So, I'm taking it out. Wow. Actually po pala, lahat ng gamit ko nakalagay sa maleta. Kasi, maliit lang yung space namin dito. Actually, meron naman malagyan damit. Pero, even before, in my other previous employer, I prefer na nakamaleta siya. Kasi, if in case of emergency, lalo dito sa Israel, may mga racket-racket, ganun. So, if in case of emergency, diretso ko lang siyang mahila. So, hindi na ako kuha-kuha pa. So, that's how I manage it. Okay? Yan. So, medyo bigat to. Lalabas na yung miil. Ito na yung season na ayoko talaga kasi masyadong daming suot. Ang daming hirap huminga. Kasi nga, daming suot. But, let's take a look in here. Ayan, tingnan natin yung aking mga winter clothes. Yan. Oy, nandyan pa yung IMG Yan. Yan na yung aking winter clothes. Ayan, kukunin ko na siya. Ito yung ko for the leeg. Kasi dati when I was in Gedera, malamig talaga doon, unlike here sa Tel Aviv. So, ito yung para sa leeg. Yan. Hindi ko na siya nagagamit dito. Pag pupunta ako Mount Hermon, for sure magagamit ko to. What else do I have here? Ito din, pang pang shawl sa lamig. Makapal siya eh. So, may shawl na pang malamig. Ito yung sombrero ng pang dati. Yan. Pang ba? Ganda siya. So, ginagamit yan pag winter, pag pag may pupuntahan kang party na hindi naman bonnet ang suotin mo. Yan, yung miil. Laki. Kapal, no? So, labas ko na siya. Ayan na yung mahaba akong damit. Yan. It's time to labas na mga jackets dyan.
Ano yung iba akong mga gamit dito. So, winter is here. This is my favorite pangtulog. This is my favorite pangtulog. Yan. Gift sa akin to ng daughter-in-law ni Ima dati. Yan. Partner yan eh. Terno siya from Delta. Gustong gusto ko to. But hindi ko siya masyado nasusuot dito sa Hulon. Kasi dito hindi ganun kalamig. Unlike in Gidera before. Lagang super lamig kaya I always wear this in Gidera. So ito yun. Ito yung partner niya. Ano yung partner niya? Yan. Yung partner niya. Pajama. Yan. Ang ganda no? Mukhang ano pa rin siya. Ganda pa rin niya kasi hindi ko masyadong nasusuot eh. When I transfer her na sa Hulon, hindi ko na siya masyadong nasusuot. So yan. Winter clothes. This is summer na. Summer na pala. Winter na sa Israel. Okay. I hope that you enjoy this short vlog. Okay. So, super cold po ngayon. Not super, but it's cold outside. The wind is cold. And I'm just fascinated by this building. כנראה למעלה זה דירות גמורות לגמרי. Nakon. יוכלו להיכנס. Ang ganda niya tingnan, di ba? So, yan. Para siyang gold. Wow, I'm so fascinated by this. Okay. Wow. Very good. Okay.